जब भी हम जिम आते हैं तब हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक होता है, हम सैनिटाइज हमको हमारे हाथ को करते हैं एंड हर आधे घंटे में जिम को सैनिटाइज करते हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। જ્યારે હું અંદર જીમમાં એન્ટર થઉં છું ત્યારે મને અંદર સેનિટાઈઝ કરીને તો મારું ટેમ્પરેચર ચેક કરવામાં આવે છે, પછી અંદર ડેલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બી એને સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે છે અને ટ્રેનર્સ બી આપણને ડેલી સોશિયલ ડિસ્ટન્સમાં કરવામાં આવે છે। रेगुलर जिम में आते हैं और हम जब भी आते हैं यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, बॉडी टेम्परेचर और बहुत हाइजीनिक का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे।